Hello, I am Sri Pradeep Kumar Dev, HOD Electrical, Bose Cuttack. Today I will teach you on bus bar arrangement. So, before going to the arrangement of the bus bar, first I will tell you what is bus. Bus means it is a common point. Incoming is coming from the generator and outgoing is going to the load circuit through the feeder. This is known as the bus, or you can tell this is a common junction that is known as the bus. Again, I will discuss in detail different types of buses, how power is coming to the bus and how power is going out of the bus. So, write down what is bus. When a number of generators or feeder or feeders operating at same voltage, that is your common point. Incoming is coming from the generator, outgoing is going to the load. This is a common point, or you can tell this junction, power junction, incoming, outgoing, common point. This is known as the bus. So, write down when a number of generators or feeders operating at same voltage are directly connected to common electrical components known as bus bar. ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବସ୍ ବାର୍? ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏପଟେ ଆସୁଛି ଜେନେରେଟର ସପ୍ଲାଏ, ମେ ବି 1 ଜେନେରେଟର, ମେ ବି 2 ଜେନେରେଟର, ମେ ବି 3 ଜେନେରେଟର, ଯେତେଟା ଜେନେରେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କମନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ପାୱାର ଆସିଗଲା ଜଙ୍କସନ୍, ଏଠୁ ଗଲା ଫିଡର, ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ଦୁଇଟା ହେଇପାରେ, 5ଟା ହେଇପାରେ, 10ଟା ହେଇପାରେ। ସୋ କେତେଟା ଜେନେରେଟର ହେବ, କେତେଟା ଫିଡର ହେବ, ଦେର୍ ଇଜ୍ नो ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଦ ବସ୍ ବାର୍। যদি বেশি জেনারেটর হলা কিংবা বেশি ফিডার হলা তাহলে কোন হবো না ডিফারেন্ট টাইপ অফ বস অ্যারেঞ্জমেন্টস আর দেয়ার। উই হ্যাভ টু মেক দি ডিফারেন্ট টাইপস অফ বস বার অ্যারেঞ্জমেন্ট। দিস ইজ নট দি বস, ইট ইজ প্রিপেয়ার্ড ফ্রম দি ইয়োর কপর বার তৈরি হয়েছে সব বস বারটা। কমন পয়েন্টটা ইনকামিং আউটগোয়িং। সো রাইট ডাউন সম কমন বস বার অ্যারেঞ্জমেন্টস। মু তোমাকে বর্তমান কহুছি different type of bus bar system. केते प्रकार बस अछि? It depends on the how many generators are connected. It depends on the how many feeders are going from the bus bar. से अनुसार different type of bus bar arrangement करा जाइछि। लेखो ताले some common bus bar some common bus bar arrangements used for power station
some common bus bar arrangements used for power stations and substations. And substations are as follows. So, where is the bus? Na power station ne achi, grid station ne achi, substation ne achi, different jagare achi bus. Na kounthi achi? Na jonthi incoming achi aw outgoing jaiti seiti achi bus. It is a common point. Power asuchi, power jauchi this bus bar arrangement. So, bus bars are there at the generating station, at the transmission station or transmission end or at the distribution end. It may be 130 kV substation, it may be 220 kV substation, it may be 400 kV substation, it may be, you come to the distribution side, 33 kV substation, you come to the generating side, 11 kV substation, you come to the distribution side, तम घर पाखरे जो generator अछि, sorry, तम घर पाखरे जो transformer अछि, 11 kV station is there. So, all the places, generating, transmission and distribution stations, bus bars are there. So, now I will discuss what are the different types of bus bar. Kete prokar bus bar achi. Lekhola, write down. Single bus bar system. Single bus bar system. Write down. Number 2. Single bus bar system with sectional single bus bar system with sectionalization. With sectionalization. Then number 3, duplicate bus bar system. Duplicate bus bar system. Duplicate bus bar system. So, तुमको जहाँ बारंबार डिस्कस करुच्ची बस बार कथा. So, basically there are 3 types of bus bar arrangement. Number 1, your single bus bar. Number 2, single bus bar system, same thing with sectionalization. अलग अलग काटी हबो, अलग अलग करी हबो. बस बार टाको गोटे कंटिन्यूअस न होई कि काटी की हबो. This is known as the sectionalization. Sectionalization. Then your duplicate bus bar system. Now, I will discuss in detail about the bus bar arrangement. First, I will discuss regarding the single bus bar system. So, you draw the bus bar diagram, how generators are connected, how feeders are going from the bus bar. Draw the diagram. So, this is your generator. For example, I am drawing a bus bar arrangement having 2 generators, incoming from the 2 generator and outgoing is 3 feeders. You draw the diagram. This is the generator. This is your circuit breaker.
This is your isolator. This is your feeder. Sorry, this is your bus bar. This is your generator 1. This is your another generator. This is your isolator. And power is going, that is your feeder. This is your incoming feeder and this is your outgoing feeder. This feeder is going to the load and this feeder is coming from the generator. This feeder is connected to the bus bar and this feeder is going from the bus bar. So this is a common point. This is known as the bus bar. This is known as the bus bar. Basically, bus bar means three-phase system. Your generator means I am discussing about the three-phase system, but I am drawing a single line diagram. I am theory padhau. Theoretically, when we are going to explain you on theory, generally we are drawing the single line diagram. Single line diagram draw kale bujhibaku easy huye. So that I have drawn the single line diagram. Three phase भी draw करी होबो किसी problem नहीं. Three phase diagram draw करते complicated है ठीक है. So I am drawing the single line diagram. So this is your isolator. This is your circuit breaker. This is your transformer. This is your feeder. One nadli. Fine. This is your circuit breaker. ना देले जा हबो सर्किट ब्रेकर नंबर भी देले हबो किसी असुविधा नहीं जो सर्किट ब्रेकर ना दे परिबो so this is your single bus bar system देखो this is single bus how many incoming now two incoming from the two generator how many outgoing now three outgoing এই যে feeder 1 feeder 2 feeder 3 so this is a single bus bar system जोंट की नहीं ची साइड के आउट है this is known as the single bus bar system for example the line voltage is 11 kV so the bus bar voltage is 11 kV this is a circuit breaker this is a switch different type of switches are there. It may be MOCB, it may be your BOCB, it may be your SF6 breaker. For example, if I will tell you Burla power station, तो मैंने आज सुनते हो सब Burla power station, 7 generators are there. ये बड़ा 7टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 generators are there. Feeder, the different feeders are there. One feeder is going to Sambalpur. Sambalpur पाखरु पुनी division है जाऊँगी. If I will come to the NTPC Konya, two generators are there. What is the voltage? Your transmission voltage is 400 kV. It is going from Konya to Mangalore. So this is a single bus bar system. Single bus bar system टा कौन ठी यूज करा जाए? ना जों ठी कम incoming, कम generator अच्छी. अब कम feeder अच्छी. Incoming is less, outgoing is less. At that place we are using the
single bus bar system. But what is the problem? Now it has so many disadvantages. गुड़ा एथिरे problem रहुछि. I will discuss in detail what are the problems are there, how to overcome these problems. But what is the advantage? Now major advantage is initial cost is less. खर्च कम एथिरे. This is the major advantage. When we are going for constructing a power plant or when we are going to construct a grid substation or your distribution substation, at that place economic consideration is a very vital point. Kete tonka kharcha hobo. The budget is very important. So when it is coming about the budget, kete paisa kharcha hobo, single bus bar system is less expensive. Kharcha kom. But it has some problems. Problem ruchi. Write down. It is number one, write down. Write down number one. It is a simple bus bar system. Everybody can understand. तो मैं बुझी परिबो. A common mechanic can understand how the bus bar arrangement is there. गोटे problem हेले fault immediately solve करी हबो. This is a single bus bar system. This is the advantage of single bus bar system. Write down simple bus bar system. Simple. It is simple. It is just simple. Write down number two. Few incoming and few outgoing. So write down what are the advantages. I am discussing what are the advantages of the single bus bar system. ମୁଁ तुमको बारंबार कौन कहूची ना for the distribution generation and transmission of power or distribution power we are using different type of bus bar system. गोटे कहली कौन ना single bus bar system, आ गोटे कौन कहली ना single bus bar system with sectionalization, आ गोटे कौन कहली that is your duplicate bus bar system. तीन प्रकार बस बार सिस्टम डिस्कस कली. प्रथमे फास्ट आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल रिगार्डिंग योर सिंगल बस बार सिस्टम. सिंगल बस बार सिस्टम टा कोन ना कॉस्ट इज लेस, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, अल्प इनकमिंग अल्प आउटगोइंग. कोन तुमको मु बारंबार कहूची योर एनटीपीसी रो जो सबस्टेशन टा अछि, एनटीपीसी रो जो जनरेटिंग स्टेशन अछि गेट कणिया 2 जनरेटर्स आर देयर. कैपेसिटी इज 500 मेगावाट इच. दीटा इनकमिंग आसुची गोटे दीटा आउटगोइंग जाउची. फाइन. सो ऑन दैट प्लेस वी कैन यूज द सिंगल बस बार सिस्टम. इफ आई गो द 14 तुम आईसीसीएल 14 प्लांट सेठी 3टा जनरेटर अछि, 2टा फीडर अछि. सो ऑन दैट प्लेस यू कैन गो टू द सिंगल बस बार सिस्टम. जोठी बेसी जनरेटर अछि लाइक बुर्ला पावर हाउस, बुर्ला पावर 7 generators are there. So it is difficult on that place use the single bus bar system. Fine. So write down what are the advantages. Now low initial cost. Number one, we already discussed kortuli tamagu. Low initial cost. No low initial cost. Number two, less maintenance. Less maintenance. Number three, simple operation. These are the advantages. These are the advantages of single bus bar system. Advantages of single bus bar system. Then what is the problem? Write down disadvantages. But disadvantage is more in compared to the advantages. You may ask me, sir, if there are so many disadvantages, so many problems, why you are going for the single bus bar system? Now its investment is less, खर्चटा कम. एक
Second kono, now when the capacity of the generator incoming feeder and capacity of the outgoing feeder is less, you can go for the single bus bar system. Then the switches, that is your circuit breaker. In less number of circuit breaker you can operate the power station. So these are the advantages of the single bus bar system. Now I am discussing what are the problems, what are the disadvantages. Write down. Number 1, bus bar. This is the major problem. Bus bar cannot cleaned. Bus bar cannot cleaned. এটা কো সফা করে গুচাইবা আমি রস্ট হয়ে যায় বিকজ ইট ইজ এক্সপোজ টু এয়ার বাহারে পদারে রয়েছে ইট ইজ এক্সপোজ টু এয়ার রস্ট হয়ে যাব উই হ্যাভ টু ক্লিন ইট সফা করিବାକୁ পড়িব এনুয়াল মেন্টেনেন্স করিବାକୁ পড়িব দেলে এই প্রবলেম আরম্ভ হলা বিকজ উই হ্যাভ টু টেক দিস এন্টায়ার শটডাউন পুরা পাওয়ার স্টেশন কো বন্ধ করদাକୁ পড়িব এটি পাওয়ার কটি যাব জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাব রাইট ডাউন bus bar cannot cleaned, repaired, tested, without shutdown whole system. Without shutdown whole system. To try to understand. For example, there is a problem in generator 2. 80 generator a problem hela. For example, এই generator a problem হয়ে গলা ফাইন আমি এইটাকু কট করে দেবা পাওয়ার কাট দেবা এই জেনারেটর পাওয়ার আসিব এই আইসোলেটর দিয়ে পালে পড়ে যাব ফর এক্সাম্পল এই আইসোলেটর ফিডার 2 রে প্রবলেম হয়ে গলা এইটাকু সার্কিটটাকু অফ করে দেবা এইটা অফ হয়ে যাব বাট নাও দি কোশ্চেন রাইজেস নাও দি কোশ্চেন ইজ কামিং ই প্রবলেম ইজ ইটসেলফ ইট দি বস বার এইটারে প্রবলেম হয়ে গলা এই বস বারে প্রবলেম হয়ে গলা ইউ হ্যাভ টু শাট ডাউন দি এন্টায়ার সিস্টেম যদি বস বার কো মু ক্লিন করিয়া চাহুছি আই এম ইন্টারেস্টেড টু ক্লিনিং অফ দি বস বার সফা করিয়া চাহুছি বস বার ইউ মে আস্ক মি স্যার কোন সফা দরকার বিকজ ইট ইজ এক্সপোজ টু এয়ার বাহারে পদারে রহিছি গ্রিড স্টেশন সাবস্টেশন বাহারে রহিছি দেয়ার ইজ ক্লিন করিয়া পড়িব এনুয়াল মেন্টেনেন্স ইউ হ্যাভ টু টেক আপ যদি ক্লিন করিয়া চাহুছ কিছু প্রবলেম হয়ে গলা ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু রিপেয়ার দি সিস্টেম আউ যদি টেস্ট করিয়া চাহুছ you have to take this shutdown तुमको shutdown नबाको पड़िबो एंटायर सिस्टम टाको ऑफ कर देबाको पड़िबो so there is a major crisis power crisis in the state major there will be major power problem in the country तुम तो जानि परथुबो पावर चली गले किमि प्रॉब्लम आजिकली हे जाउछि गोटे जनरेटर जनरेटिंग स्टेशन में ऑफ कर देबा फॉर एग्जांपल कोनिया जनरेटिंग कैपेसिटी 1000 मेगावाट से बर्तमान ऑफ कर देबी मु बर्तमान मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ the state majority portion of the country will suffer face the problem of the power problem he jibo then write down number 2 if fault occurs on the bus bar if fault occurs on the bus bar there is complete interruption there is complete interruption of system जहाँ मु कहूली जदि यही जगह किसी प्रॉब्लम हो गला फॉल्ट हो गला कि एठी किसी फॉल्ट हो गला एठी किसी फॉल्ट हो गला कौन हम ना पावर फेलियर हो जीवो एंटायर सिस्टम वी हैव टू टेक दिस शटडाउन देन राइट डाउन नंबर 3
Number 3, very large fault current if fault on the system if there is a short circuit কিছু একটা প্রবলেম হয়ে গলা এন্টায়ার জেনারেটর দুইটা থাও গোটে থাও তিনটা থাও চারটা থাও যা জেনারেটর থাও দে উইল ফিড দি ফল্ট কারেন্ট হেভি ফল্ট কারেন্ট পড়ে আসিব কাহা উপরকু না বসবার উপরকু একটা প্রবলেম আসি যাଉଛି সব সো দিস ইজ অ্যাবাউট ইয়োর সিঙ্গল বসবার সিস্টেম next I will proceed to your second category system. This is your bus bar system with sectionalization, single bus bar system with sectionalization. Write down single bus bar system single bus bar system with sectionalization. You draw the figure. Isolator both sided way, mo isolator douni isolator actually both side isolator रहिबो एठी भी आइसोलेटर रखिबो एठी भी आइसोलेटर रखिबो सर्किट ब्रेकर दी पटे आइसोलेटर रहिबो मो लास्ट क्लास रे ऑलरेडी डिस्कस करछि बारंबार मो कहूछि सर्किट ब्रेकर कैन ऑपरेट एट नो लोड कंडीशन एंड लोड कंडीशन बट आइसोलेटर मस्ट बी ऑपरेट एट नो लोड कंडीशन आइसोलेटर टा एठी भी रहिबो गोटे सिंगल देले भी चलिबो आइसोलेटर इट इज सर्किट ब्रेकर जनरेटर बुझी होची जिनसटा ना आइसोलेटर एठी भी देले एठी भी देबाक पड़िबो एठी भी देबाक पड़िबो नले सिंगल देले भी चलिबो फाइन सर्किट ब्रेकर this is a feeder 1. This is a circuit breaker.